In the channel Maasarakarpom CA Max la complete CA Foundation Max oda business mathematics, logical reasoning and statistics உங்களுக்கு teach பண்ணிருக்கேன். So channel subscribe பண்ணிக்கோங்க. Question number 51. Y is equal to x to the power log of log x. Take log on both sides. Log y is equal to log of x to the power log of log x. இது base, இது par. Parல இருக்குது முன்னாடி வரும். So log of log x into log x. புரிஞ்சுதா? இப்போ differentiate 1 by y dy by dx equal to product term log of log x. இதை அப்படியே constant மாற்றி வச்சுட்டு இதை differentiate பண்ணுறேன். So 1 by x அடுத்தது plus log x இது அப்படியே எழுதிட்டு இதை differentiate பண்ணுறேன். இப்போ log x எழுதியிருக்கேன். இப்போ log of log x differentiate பண்ணும்போது என்ன வரும்? 1 by log x, right? ஃபுல்லாக பண்ணும்போது log of log x அப்போ 1 by log x அப்புறம் இந்த log x differentiate பண்ணும். So it is 1 by x. If you can simplify, you can simplify. This is log of log x into 1 by x plus 1 by x. That is equal to ஒரு 1 by x common வெளியே எடுக்கலாம். Log of log x plus 1. That is equal to x to the power minus 1 log of log x plus 1. Hope this video is useful to you all. Do like, share, comment and subscribe so that you can track and crack. Thank you.